Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Yes. So let us discuss the current affairs which were spanning around this week. Okay. This week the legislative sessions are going on. Okay. So hence we will find out more number of news articles pertaining to governance. Okay. Don't get carried away. Sir is discussing only about governance. It is not so. We will be discussing according to the newspaper. Okay. Because for the sake of current affairs, I can't bring some isolated topic and I can't place it in front of you. Okay. So let us cover the real issues. Okay. Right. So first important case is defamation case on Rahul Gandhi. Okay. Right. So how do you look at the case of defamation? What is the meaning of defamation? Defamation means what? Humiliation. Defamation means what? Defamation means disreputing a person. So what will happen if the person is disreputed? What will happen if the falsehood is propagated with respect to a particular individual? Definitely his dignity will be violated in the society. Okay. Basically, if you try to look at Article 21 of the Constitution, what does it talk about? Right to life. But that has been interpreted by the Supreme Court in Kadak Singh versus State of Uttar Pradesh as right to dignity is also a person's life. Right to dignity. Because the Supreme Court also clarified, right to life is not something like animal-like existence. Right to life is not something like animal-like existence. Right to life, human being means he will be having certain values, certain image in the eyes of the others. Then only he will be able to have the decent life. So hence it is a part of Article 21 of the Constitution. Okay, right. So that's why you don't have any right to propagate any falsehood on any person. You can't have the right to malign the image of the others. And apart from that, there is another important constitutional provision. Article 19, Class 1, Subclass A gives right to free speech and expression. And the same article under Article 19, Class 2 mentions about what is that? Reasonable restrictions. What is that? Reasonable restrictions. What is the meaning of reasonable restrictions? Reasonableness means what? You have the right to free speech and expression, but it does not mean it is a license to hurt the sentiments of the others. It is a license to violate the rights of the others. So that's the reason why when you are enjoying your right, you must be dutiful. Not to violate the rights of the others. And the grounds mentioned in the Article 19 Class 2 is, what are the grounds mentioned in Article 19 Class 2? What are the restrictions mentioned against your free speech and expression? Anyway, you have the free speech and expression being the citizen of the country, but at the same time, you don't have the right to violate the sentiments of the others, because Indian society is so diverse society. Okay, so hence we need to exercise our rights in harmony with the social conditions. Got my point? Yes. So what are the conditions mentioned in Article 19 Class 2? Sovereignty, integrity, security of state, okay, contempt of the court, decency, public order, morality, friendly relationship with foreign states. Along with all these things, what is mentioned? Defamation also has been mentioned. Got my point? It means whether defamation is reasonable restriction on fundamental rights or not. Yes, because in our constitution, fundamental rights are qualified in nature. So every fundamental right will be having reasonable restrictions, because your fundamental rights shall not become the weapon to violate the rights of the others. So that thing you should keep in the mind. So hence we are allowing the law, we are enforcing a law which will be controlling the free speech and expression of the people, not to violate defamation. Got my point? What are the sections pertaining to the defamation in the IPC? What are the sections pertaining to the defamation in the IPC? What is IPC? Indian Penal Code of 1860. So when I say it is 1860, it is a legacy from the British rule. So it means we are continuing certain laws which are pre-colonial in nature, which are pre-independent in nature. Why we are continuing such laws? Because of their utility. We continued those laws which are important for the Indian administration. Okay, we are redefining the laws, amending the laws and continuing the laws exactly as it is, but implementing the laws according to the democratic requirements.
implementing the laws according to the democratic requirements. Are you able to understand what I am talking about? Yes. So one of such laws is IPC. In the IPC there is a section, what is that? Section 499 of IPC, section 499 of IPC. This section 499 of IPC defines what is defamation, okay. So what constitutes a defamation has been defined under section 499. Then if your defamation, that is disreputing the image of the person, violating the dignity of a person, violating the image of the person, which constitutes a defamation, and in case the defamation happens, you will be having two types of remedies. There are two types of reliefs available to the individual. What are those? Tell me. What are those? One is civil remedy, second one is the criminal remedy. Civil remedy and criminal remedy. Got my point? అంటే మీకు అర్థమవుతుందా ఐపీసీ యొక్క పర్పస్ ఏంటి? డిఫైనింగ్ ద క్రైమ్ and awarding the punishment. So defamation is also considered one of the crimes under the IPC. But of course individual has a liberty whether to approach civil suit or criminal procedure. In these two, an individual has the liberty to choose between these two approaches. Okay. Civil means, first of all, what is civil law, what is criminal law? Do you have the idea? What is civil law, what is criminal law? Something that doesn't affect the life. Yes. Persons. Yes. Criminal law is called as public law. Criminal law is called as public law, whereas civil law is called as private law. What is that? Private law. Difference between what is a private law, what is a public law? Public law means if your rights are violated, who will be coming at your rescue? State is coming at your rescue. Got my point? Suppose if a person is killed by another person, okay, state will be standing on the side of the victim, and state has a duty to render the justice. Why? State has failed in its duties to protect the life and liberty of the individual, hence the state has to bear the burden. So that's the reason why whenever the crime happens, whose role will be invited? The role of the police, the role of the courts, and it is the responsibility of the state government. That's the reason why it is called as public law. Private law means it is a law which involves the settlement of the rights between two private individuals. Suppose I promised you to sell my car, okay, but I did not deliver the car. You have already given some amount. So what has been violated? Whether public peace is violated or personal relationships are violated? Personal relationship. So this can be treated better under civil law, but not under the criminal law. Did you get my point? Did you get the difference? Yes. So it is a private law, it is a public law. In the case of private law, state has no responsibility to render the justice, to enforce the rights in the contract. Suppose I have entered into a contract. Suppose you are not performing your duties as far as the contract is concerned. State will not come to you and it will not enforce the rights of the others. It will not happen. You will have only one solution, one approach where you can approach the courts to get the justice. Public agencies will not come into the dispute between you and others because it is private law. Got my point? So that's the reason if you have any problem with respect to land disputes, you can't go to the police, you have to go to the courts only. This is what called as private law, civil law. This is what called as public law. So that's why whenever the defamation happens, an individual has the liberty to approach the civil courts, or they can also follow the criminal procedure. Okay. In case of civil procedure, suppose if the person files a civil suit, that is a defamation suit in any civil court, if it identifies the wrongdoing on part of an individual, it will be asking the person to pay the monetary compensation. Did you get my point? Yes. I will file a suit which may be worth of 100 crores just because you have violated my image and dignity in the eyes of the people. And if the court ascertains, yes, this is what defamation, then what does the court do? Court simply will be awarding the compensation. That is a part of civil procedure. As far as the criminal procedure is concerned, the person has to undergo the imprisonment or what? Payment of fines. Got my point?
the person will be suffering what? He will be undergoing the imprisonment or payment of the fines. Got my point? So this particular criminal procedure has been mentioned under section 500 of IPC. Section 500 of IPC. Section 499 defines what? What is defamation? And if you feel that you got defamed by an individual, you have the recourse to civil courts or criminal courts. If you approach the civil courts, you will get the monetary compensation. If you approach the criminal courts, the wrongdoer will be attracting the imprisonment or payment of the penalty. Okay, right. So similarly, in the case of Rahul Gandhi, what happened? He said he had compared Modis as the thieves. Modis as the thieves. Then what happened? Purnesh Modi, one of the ex-MLAs of Gujarat, had filed a case against this Rahul Gandhi. In which court? Surat court. Okay, and in which court? Civil court or criminal court? Criminal court. Under which court? That is Chief Judicial Magistrate Court. What is the court? Chief Judicial Magistrate Court. And Chief Judicial Magistrate Court had adjudicated this matter and examined this matter. Eventually it came into conclusion that Rahul Gandhi violated section 499 of IPC. For that reason, he has been awarded the punishment under section 500 of IPC. Got my point? Section 500 says the maximum punishment for any criminal defamation would be, that is 2 years or fine. Either you can award the punishment up to 2 years or you can impose a fine. Okay. Generally what will happen, generally what is the practice, you know, generally the courts will not be taking these kind of criminal suits that much seriously, because these are not grave crimes. These are not grave crimes. They can't be compared with the grave crimes like rape, murder and dacoity. These kind of cases are different. These are the grave offences. These are very, very petty offences. You can make the differentiation between these two. For example, if you try to look at, if you try to compare the grave offences such as rape, murder or dacoity, etc. versus defamation. Okay, rape is it's a grave offence. It is very offence in the very light in nature. Hence it is called as, since rape is called as cognizable offence. What is that? Cognizable offence. What is the meaning of cognizable offence? In case of such offences, there is no requirement of the court permission to arrest an individual. Suppose a person involved in a killing activity, he has murdered, he has killed somebody. Okay, police can directly go to the accused and he can directly be arrested by the police without any permission obtained from the court. It means permission is called what? Warrant. What is that? Warrant. Without any warrant, an individual can be arrested. In which cases? Grave offences. So that's why these are called as cognizable. Okay, and cognizable offences can be bailable or non-bailable based on the intensity of the crime. Usually these will be non-bailable in nature. What is the meaning of non-bailable? Non-bailable means what? Won't be bail granted to the individual? Yes, the individual can be granted with the bail, but it is granted according to the discretion of the court. Discretion means what? The judge will be understanding the law as well as the situation. He will be balancing each other and then he will be coming to a conclusion whether the bail can be granted or not. Okay, so that is called as non-bailable. Okay, but these cases are generally bailable. Bailable means the moment you file for the bail petition, the court has no reason to stop you. Because there is no such investigation involved here. In the case of rape or murder, okay, what is their investigation has to be carried out. Why a person is arrested? In order to allow fair investigation, because an individual can interfere into the investigation process. He can tamper the evidence, he can threaten the victim, okay, he can use any other influence, okay, in order to get away from the investigation. So that's the reason why the person is arrested. Okay, but in this case, whether the arrest is mandatory? No. So hence bail is possible. Next, if you try to take the example of this rape or murder, this particular offence is called as non-compoundable. What is this? Non-compoundable. What is the meaning of compoundability? Compoundability means what?
if there is any scope for out of court settlement, that is called as compoundable offence. That is called as compoundable offence. Suppose you have filed a defamation case on me. Okay, both of us, both parties will be talking each other, stating that yes, I really apologize you, I will pay some amount, okay, for the damage I have caused to you. Then you agree that. Suppose if you agree that, అంటే మీకు ఒక విషయం అర్థమైందా? కరెంట్ అఫైర్స్ అర్థం కావాలంటే ఏం అర్థం కావాలి? బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే మీకు జిఎస్ పైన ఎంత హోల్డ్ ఉంటే కరెంట్ అఫైర్స్ అంత అర్థమవుతాయి. ఇప్పుడు నేను సూపర్ఫిషియల్గా చెప్పాను అనుకోండి, యూ డోంట్ గెట్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ బిహైండ్ దట్ పర్టికులర్ కేస్. ఎందుకు డిఫమేషన్ గురించి, వై పీపుల్ ఆర్ సో సింపథాటిక్ టువర్డ్స్ రాహుల్ గాంధీ అంటే, వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది అఫెన్స్? సో లైట్ ఇన్ నేచర్. అర్థమవుతుందా? దీనిలో ఇంకో కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి, చెప్తా వన్స్ ఇట్ గెట్ స్టార్టెడ్. What is the integrity of the? That's what the problem, in fact. Unfortunately, judiciary is being politicized. Okay, judiciary which has to uphold independence. Okay, but unfortunately, it is undergoing serious political influences. I personally wondered why Gujarat High Court did not stay the conviction of Rahul Gandhi. I did not find any specific reason, because just because of a small offence, there will be a possibility of election to a big constituency where all the people have to stop their work and go and cast the votes in the election. Got my point? Is there any proportionality? అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు సపోజ్గా మీరు చిన్నగా మాట్లాడారనుకోండి, మ్యాక్సిమం నేను ఒకవేళ అరిస్తే అరవచ్చు, కానీ మిమ్మల్ని క్లాస్ నుంచి వెళ్ళిపో అంటే ప్రపోర్షనాలిటీ ఉందా అసలు బిట్వీన్ ద యాక్ట్ యూ హ్యావ్ కమిటెడ్ అండ్ ద కాన్సిక్వెన్స్ దట్ హ్యాస్ ఫాలోడ్? నో మ్యాచింగ్, నో ప్రపోర్షనాలిటీ. అర్థమవుతుందా? దెర్ ఈస్ నో జస్ట్, దెర్ ఈస్ నో ఫెయిర్నెస్, దెర్ ఈస్ నో రీజనబుల్నెస్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో ఈ రకంగా మనం ఆలోచించాలి. ఓకే, ఎక్కడి వరకు వచ్చింది? అంటే మీకు పాలిటీ ఎక్కడి వరకు? పార్లమెంట్. ఓకే, అంటే ఐ వుడ్ జస్ట్ వాంట్ టు నో వెదర్ ఐ కెన్ స్పీక్ ఫ్రీలీ ఆర్ నాట్. ఓకే, రైట్. బేసికల్గా మీరు న్యూస్ పేపర్ చూస్తే 3 ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ మనకు చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. 3 సబ్జెక్ట్స్ గురించి కరెంట్ అఫైర్స్ కనిపిస్తాయి. ఒకటి ఏంటి చెప్పండి? పాలిటీ. సెకండ్ వన్ ఏది? ఎకానమీ. థర్డ్ వన్ ఏంటి? సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వీక్లీ వన్స్ అలా వస్తుంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, ఇది చాలా ప్రామినెంట్గా కనిపిస్తాయి. సో తర్వాత కనిపించేవి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ న్యూస్. ఓకే, ఇది దాదాపు ఒక 4 సబ్జెక్ట్స్. కొన్ని సందర్భాల్లో సొసైటీ, పాలిటీ, కాన్స్టిట్యూషన్, గవర్నెన్స్ అన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? రైట్. ఎస్, నాన్ కాంపౌండబుల్ అంటే దెర్ ఈజ్ నో స్కోప్ ఫర్ ద అవుట్ ఆఫ్ కోర్ట్ సెటిల్మెంట్. కాంపౌండబుల్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ అ స్కోప్ ఫర్ అవుట్ ఆఫ్ కోర్ట్ సెటిల్మెంట్. అంటే రాజీ మార్గం ద్వారా మనం కేసులు పరిష్కరించుకుంటే దాన్ని ఏమనాలి? కాంపౌండబుల్. రాజీకి అవకాశం లేకపోతే నాన్ కాంపౌండబుల్. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఎందుకు రాజీకి అవకాశం ఉంది, ఇక్కడ ఎందుకు లేదు? మరి జస్ట్ ఒకసారి ఆలోచించండి. వై దెర్ ఈజ్ నో స్కోప్ ఫర్ ద కాంప్రమైజ్, వై దెర్ ఈజ్ ద స్కోప్ ఫర్ ద కాంప్రమైజ్? ఇట్స్ అ గ్రేవ్ అఫెన్స్. జనరల్లీ మీరు అర్థం చేసుకోండి, ఒక క్రైమ్ జరిగిందంటే you must always take it for granted this is an activity happened against the state, against the society. అశోక్ నగర్ కూడల దగ్గర ఒక పెద్ద మర్డర్ జరిగింది, ఒక వ్యక్తి AK-47తో తిరుగుతున్నాడంటే మీరు అటువైపు వెళ్తారా? వెళ్ళరు. ఎందుకు వెళ్ళరు? బికాజ్ ఇట్ విల్ బీ అన్షేకింగ్ ద సోషల్ కాన్సెన్స్. ఓకే, కంప్లీట్లీ పీపుల్ విల్ బీ ఇన్ ద కాన్స్టెంట్ ఫియర్ అండ్ దెర్ ఈస్ అ క్లియర్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ది స్టేట్. అండ్ ఇన్ సచ్ సిచ్యువేషన్, if 2 individuals are coming to compromise, means in future also the same kind of crimes can be repeated, again they will be settled. So in that occasion, will there be peace and prosperity in the society? No. That's the reason why in the grave offences no scope for the compromise. The state will pursue the matter till the justice is delivered in that particular case. That is called as non-compoundability. But in this case, this is so light offence. It is not the bigger offence which cannot shake the consents of the society. Okay, and it is this effect is only individual, but here the effect is completely on the society. So hence in this way, in the case of this particular what is the non-cognizable offences, we can see the
కాంపౌండబిలిటీ. కాంపౌండబిలిటీ మీన్స్ స్కోప్ ఫర్ ద అవుట్ ఆఫ్ కోర్ట్ సెటిల్మెంట్. అర్థమవుతుందా? అలాగే సివిల్ కేసెస్ తీసుకోండి. ఇన్ ఆల్ ద సివిల్ కేసెస్ దెర్ విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ కోర్ట్ సెటిల్మెంట్. ఓకే, యూ కెన్ సెటిల్ ద మ్యాటర్ అవుట్ ఆఫ్ కోర్ట్. దట్స్ ద రీజన్ వై మనం దీనికి లింక్ చేసుకోవచ్చు. దేంతోని? వాట్ ఈస్ దట్? ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ మెకానిజమ్స్. వాట్ ఈస్ దట్? ADR. ADR అంటే ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ మెకానిజం. దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ JDR and ADR. JDR means judicial dispute resolution mechanism, where courts will be involving. Okay, whereas in the ADR individuals will be involving and institutions will be involving, which can be judicial institutions and non-judicial institutions also. Another important thing is, in the JDR what will be happening? In the case of JDR there is a strict application of law. Suppose ఒక పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ జరిగిందనుకోండి, ఎవిడెన్స్ సబ్మిట్ చేయాలి పోలీస్. దేని ప్రకారం చేయాలి? ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్. ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయాలి, దేని ప్రకారం చేయాలి? CRPC. ఇఫ్ ద ప్రొసీజర్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్, కోర్ట్ విల్ బి రిలీజింగ్ యూ. కోర్ట్ విల్ బి రిలీజింగ్ యూ బికాస్ దెర్ ఈస్ అ క్లియర్ కేస్ ఫర్ ద కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ law to be followed. But in the case of ADR, no such law is required. But what you have to follow? Principles of the natural justice. What is that? Principles of natural justice. అంటే సహజ న్యాయ సూత్రాలు. అంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ది నేచురల్ జస్టిస్ అంటే ఎవరో ఇచ్చినవి కావు. బై నేచర్, బై డిఫాల్ట్, బై జస్ట్ బికమింగ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్, యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు అబ్జర్వ్ సర్టెన్ బేసిక్ కామన్ సెన్సికల్ కండిషన్స్ వెన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఇంటరాక్షన్స్ విత్ అదర్స్. అంటే నువ్వు మనిషివై పుట్టావు కాబట్టి కొన్ని మ్యాండేటరీ థింగ్స్ నువ్వు ఫాలో కావాలి. అర్థమవుతుందా? What are the 3 principles of the natural justice? Do you know? There are 3 principles which are part of the principles of the natural justice. There are 3 principles. What are those? No man is the judge of his own case. No man is the judge of his own case. Absence of bias. Absence of bias. And no man shall be condemned unheard. No man shall be condemned unheard. Ante, if you are going to act upon a person, if you are going to punish a person, punish an individual, you have to hear his side. Suppose if I allege somebody has done something wrong, should I impose a punishment directly? No, I should hear his side. Somebody is sleeping in the class. Should I ask him to leave the class directly? No, I should ask him, why are you sleeping? If he says I have a serious health problem, that's the reason why I am sleeping, means I should condone him. I should pardon him. Got my point? So it means before acting on a particular person, I have to hear the side. I have to take the version of that particular person. And what is the second thing? Tell me. Absence of bias. Suppose if I am a judge, my son is arguing in the same court in the same case. Should I hear that case? No, because there is a chance that there will be a sense of bias in that particular judge. So hence he has to recuse himself. He has to withdraw himself from the bench. Got my point? Number 3, what is that? No man is condemned unheard. Yes, no man is condemned. No man is a judge of his own case. No man is a judge of his own case. For example, if you make any allegations on me, who has to determine whether such allegations are true or false? Vishnu sir has to decide. Got my point? I shall not be deciding the case against me. For example, there was a judge called Ranjan Gogoi, who was Chief Justice of India, on whom sexual harassment has been levelled against him by court staff. Then what happened? Immediately he has constituted a bench because he is the Chief Justice. He was flanked by 2 other judges, but the leader of the bench was CJA himself. He himself has adjudicated the case against himself. He was asking the question to victim, did I harass you? So tell me, whether will it make the thing right? No, because it is not right, it is not fair, it is not reasonable. It is not reasonable. So these 3 principles must be followed by every institution. Only these 3 principles will be cared more in the case of alternative dispute resolution mechanism. They will not be least bothered about, procedural laws. What is that? Procedural laws. Procedural laws means what? Those laws which help in the, what is that? Delivery of the justice. Such laws are called as procedural laws. Those laws under which the justice is delivered, those are called as substantive laws. Did you get my point? The law required to deliver the justice is called as substantive laws, on the basis of which you are going to deliver the justice. For example, IPC.
IPC under section 376 says rape is an offence. Rape is an offence and it imposes the penalty. Whether IPC is substantive law or procedural law? Substantive law. How this crime has to be proved? By following a particular procedure. That procedure is given by the CRPC, Criminal Procedure Code. It explains the criminal procedure right from the arrest till the person is released innocent or acquitted by the court or convicted by the court. All these things will be covered in the procedure. Such law is called as procedural law. Got my point? So manam divert ayyam. So anyway, what we are discussing about? This is what grave offences and these are what lighter offences. So under lighter category, which one comes under it? Defamation. Defamation, why it is light in nature? It is bailable. It is also compoundable. Compoundable means what? The case can be settled out of the court. There is a compromise possible. In this case, what happened? Rahul Gandhi had been awarded with a 2 years penalty. What is that? 2 years penalty. It means maximum penalty has been given to the Rahul Gandhi. Generally, this much huge penalty will not be awarded to an individual, generally, because the maximum punishment means there must be maximum intensity of the offence. But if you try to look at the remarks he had made, these are not that much severe. These are not that much severe. ఎలా చెప్తారు సార్ మరి సివియర్ కాదని అంటే ఎలా చెప్తారు చెప్పండి? Just part and parcel of politics. Part and parcel of the politics, because any politician shall not be that much sensitive. When you are in the public life, you must be ready to face the criticism. Okay, and you can't use the weapon of law to silence the voice. To silence the voice, you can't strangulate the free speech and expression just using this kind of dangerous weapon. Dangerous weapon. Suddenly, if 10 members have filed case against me in the name of defamation, tell me from tomorrow onwards, will I be cautious or not? Definitely. Will it lead to self-censorship of this speech and expression? Yes. Censorship means the state will be censoring movies and everything whichever goes against the public interest. But in this process, what will happen? We will be censoring ourselves not to speak the truth, not to speak the truth. That's the reason why defamation is so dangerous, and especially so dangerous in the case of Rahul Gandhi, this particular case. Why we are so sympathetic in this particular case towards Rahul Gandhi? Just because we are supporting Congress party, because we are supporting the law, we are supporting the constitution, we are supporting the justice. Got my point? How we are supporting the justice? How we are supporting the justice? You just look at this particular thing. Under Article 21 of the Constitution, under Article 21 of the Constitution, tell me, can you plainly read out what is Article 21? 2023 question paper చూడండి ఒకసారి. Okay, he had asked Article 22 class 5 to class 7. These provisions were covered in the question paper. If you just read the statement of article and go to the examination center, that does not help you. Got my point? You must have the clear knowledge about what article actually talks about. Got my point? Right. Article 21 says, right to life and liberty. Right to life and liberty of a person cannot be taken except according to procedure established by law. Procedure established by law. This is what the statement, this is what the exact article, that is Article 21. What does it mean? Life and liberty of a person cannot be taken except according to the procedure established by law. Person means he can be citizen or any person, he can be alien also. Even an alien comes and resides in India, he should also be protected under Article 21 of the Constitution. Point number 1. Number 2, yes, state has every right to take your liberty, because we have discussed under Indian Constitution we have the fundamental rights which are qualified in nature. Qualified means not absolute. In the case of America, absolute in nature. In the case of India, qualified in nature. Got my point? Right. That is important thing. So hence the state has every power to take away your liberty. But how does it take your liberty? According to the procedure established by law. According to the procedure established by law. For example, if the police are arresting you under CRPC, under Criminal Procedure Code, whether it is something procedure established by law or not,
Yes. So any activity of the state that must be lawful. That is explained by Article 21 of the Constitution. But in the Menaka Gandhi case, what Supreme Court held? In Menaka Gandhi case, what Supreme Court has talked about? Due process of law. What is that? Due process of law. Okay. Till 1978, judiciary was focusing on a single factor, single matter. What is that? When a law is made by the state, whether is it in accordance with the fundamental rights or not, that particular activity is called as judicial review under Article 13 of the Constitution. What is Article 13? Law that conflicts with fundamental rights. Yes. In essence, Article 13 talks about judicial review. Article 13 talks about judicial review. And what is the function of the state? What is the function of the court, Supreme Court and High Court in this matter of the judicial review? It means the name of judicial review, the court will have to identify unconstitutionality of the law, and correcting it. Correction in the name of selectively removing some problematic section of the act or completely invalidating the entire act. అర్థమవుతుందా? లాలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే, ఏదైనా రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనటువంటి ప్రొవిజన్స్ ఉంటే కోర్టు ఏం చేయాలి? రిమూవ్ చేయాలి, ఇన్వాలిడేట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ దట్? ఇన్వాలిడేషన్. దట్ ఇన్వాలిడేషన్ ఈజ్ ఎంపవర్డ్ బై ఆర్టికల్ 13 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే మీరు ఆలోచించండి, కోర్టు ఎలాంటి పిటిషన్స్ ఎంటర్టైన్ చేస్తుందంటే, సార్ దిస్ లా ఈజ్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అంటే ఎస్, ఓపెన్ ద ఆర్టికల్ 13 ఏం చెప్తుంది? ఎస్. అండ్ అదర్ ఆర్టికల్స్ ఏం చెప్తున్నాయని చూసి ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ అయితే కంటిన్యూ చేస్తారు, అన్కాన్స్టిట్యూషన్ అయితే డిస్కంటిన్యూ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద యాక్టివిటీ. ఓకే. బట్ కోర్ట్ వాజ్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ the procedure mentioned in the law. Court was not bothered about the procedure mentioned in the law. What was the interest of the court? Court is interested to know whether it is according to the constitution or not. Okay. But it is not bothered about procedure which is mentioned in the law. Ante the court will not be interested to entertain the petition regarding the procedure. The court is interested only with respect to the lawfulness and constitutionality of the law. That's it. But tell me, is this approach good or bad? It may appear that the courts are following the principle of separation of powers. But in reality, there are many problems. For example, just understand, Menaka Gandhi versus Union of India. What happened in this case, you know? Telsa Menaka Gandhi varu? Evaru Menaka Gandhi? Yes, animal rights activist. But what is her family? Elder daughter-in-law of Indira Gandhi, wife of Sanjay Gandhi. Okay. In India, internal emergency was imposed between 1975 to 1977. Soon after the emergency, who came into power? Janata Party came into power. Janata Party under the Morarji Desai government. Janata Party is nothing but amalgamation of various political parties. Then what happened? Who is the rival to them? Menaka Gandhi was a rival. Got my point? Antena kada? Janata Party one of the rivals evaru? Menaka Gandhi. So then what happened? Menaka Gandhi want to go abroad to USA, and they have invoked an act called as Indian Passports Act. According to section 10 of the Indian Passports Act, according to section 10, the passport officer has the power to take the passport of any individual. Then ఏమంటారంటే impounding passport అంటారు. ఏమంటారు? Impounding passport. He can take into custody. Then what happened? They have directly taken her passport. Then she has asked, why did you take my passport? They did not give any reply. She was clueless. Why the authority has taken her passport, and without passport she can fly to America? No. Then she has filed the case in the Supreme Court. Okay. What is the case, you know? She says Article 19 gives me, that is Article 19 class 1 subclass D gives me right to move freely throughout the territory of India. But if I want to fly America or abroad, which article is to be given? Article 21. Because Article 21 give you liberty. Liberty is very, very bigger right. Okay. Whichever is not covered by any fundamental rights in the constitution, that will be addressed by
ఆర్టికల్ 21 అర్థమవుతుందా? మరి ఈ కాంటెక్స్లో కోర్టు ముందట ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి ఆన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్, ఆన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మేనకా గాంధీ. స్టేట్ ఏమంటుంది తెలుసా? సార్, వీ హ్యావ్ టేకెన్ హర్ పాస్పోర్ట్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా, బికాస్ వేర్ ద ప్రొసీజర్ ఈస్ గివెన్ ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ యాక్ట్. ఏ సెక్షన్ చెప్తుంది? సెక్షన్ 10. అకార్డింగ్లీ వీ హ్యావ్ టేకెన్ హర్ పాస్పోర్ట్. సో దిస్ కోర్ట్ హ్యాస్ నో పవర్ టు ఇంటర్వీన్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ చెప్పింది. అర్థమవుతుందా? మరి ఇక్కడ ఏది గ్యాప్ ఉంది చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద గ్యాప్ హియర్? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్? ప్రాబ్లమ్ ఇందాక చెప్పాను కదా, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ ఈజ్ absent. వాట్ ఆర్ ద 3 ప్రిన్సిపల్స్ మెన్షన్డ్? నో మ్యాన్ షెల్ బీ కండెమ్డ్ అన్హర్డ్. ఇక్కడ మేనకా గాంధీ ఒక పాస్పోర్ట్ తీసుకున్నారంటే వితౌట్ హియరింగ్ హర్ సైడ్, వితౌట్ కమ్యూనికేటింగ్ ద రీజన్, they have taken the passport. So simply it is what? Violation of the principles of the natural justice. Okay, simply a law is constitutional, simply a law is following the requirement of procedure established by law is not sufficient. The law has to satisfy the principles of the natural justice. Got my point? It means మీరు ఆలోచించండి దీని యొక్క కాన్సిక్వెన్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందంటే, నార్మల్గా మీకు తెలుసు వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్? మేకింగ్ ద లా. Function of the judiciary? Protecting the rights, protecting the constitution, and interpreting the law. Interpretation of the law. చెప్పండి, interpretation of the law. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పని ఏంటి? ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది లా. అంటే ఎవ్రీ ఏజెన్సీ, ఎవ్రీ వింగ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఫంక్షన్స్. Then what happens now? Legislature claims that the law making is our own sole activity, but you understand sometimes there may be self-interest on part of the legislators, self-interest on part of the government in the process of implementation as well as in the process of making the law. Okay, sometimes law can be constitutional, but law may be deprived of the principles of the natural justice. In that occasion, will the law is able to get the public interest? Will it be able to solve the public interest? No. Got my point? That's the reason why Supreme Court started entertaining the cases where it will be correcting the legislature itself, not only law, it will be correcting the legislature, or it will be correcting the legislation, despite it is constitutional. It means the court will be applying the principles, that is justice, fairness and reasonableness. A law must be just, a law must be fair, a law must be reasonable, not merely constitutional. కాన్స్టిట్యూషనల్ ఉంటే సరిపోదు. లా ఎలా ఉండాలి? జస్ట్గా ఉండాలి, ఫెయిర్గా ఉండాలి, రీజనబుల్గా ఉండాలి. అంటే జస్ట్, ఫెయిర్, రీజనబుల్నెస్ అంటే ఏంటి? ఫాలోయింగ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ది న్యాచురల్ జస్టిస్. అంటే ఒక రకంగా అర్థం చేసుకోండి, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా, ఈ కాన్సెప్ట్ ఏమంటాం మనం? డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా, judiciary is acting as a super legislature. Why it is acting as a super legislature? It is asking what is the purpose behind the law? Why did you bring this law? Okay, and it will be identifying the fault associated with the law. It will also be coming up with the correction. But all these activities are involved in the legislative process, but not the judicial process. So this due process of law giving rise to what is that? Judicial activism. What is the judicial activism? Judiciary oversteps out of its jurisdiction and corrects the mistakes of the other organs. That is called as judicial activism. Correcting the mistakes is not a problem. It is a part of judicial review. But still, what is happening? It is entertaining in the functions of the other agencies. So, దీని ఏమంటారు? డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా? సింప్లీ బ్లైండ్లీ ఫాలోయింగ్ the procedure which is given under the law is called as procedure established by law. Court will not question the procedure, but in the due process of law, the court will ask. మీరు ఆలోచించండి, ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ చాలా పొలిటికల్గా యాక్టివ్గా ఉన్నాడు. ఓకే, స్టేట్ ఏం చేస్తుంది తెలుసా? సపోజ్ భారత్ జోడో యాత్ర జరుగుతుంది అనుకోండి. పార్లమెంట్ కెన్ బ్రింగ్ ఏ లా ప్రొహిబిటింగ్ ఇంటర్ స్టేట్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వాకథాన్స్. అంటే ఒక స్టేట్ నుంచి మరొక స్టేట్కి వెళ్ళొద్దు అని ఒక లా తీసుకొచ్చింది అనుకోండి. దానికి ఏదో వైరస్, ఏదో డిసీజ్ అనే పేరుతోని ఆ లా తీసుకొచ్చారనుకోండి. అప్పుడు రాహుల్ గాంధీ ఏం చేస్తాడు తెలుసా? హీ విల్ ప్లేస్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ ఆఫ్ కోర్ట్. కోర్ట్ ఏం చూస్తుంది? రెండు కాన్సెప్ట్స్ చూస్తుంది. ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా, ఎస్ ప్రొసీజర్ ఉంది, అందులో లా ఉంది, అందులో ప్రొసీజర్ ఉంది, దట్స్ ఓకే, కాన్స్టిట్యూషన్. కానీ ఈ లా ఇప్పుడే ఎందుకు తీసుకొచ్చారు? ఎవరి కోసం తీసుకొచ్చారు?
Why did you bring this law? For what reason you have brought this law? This law is targeting an individual, or whether this law is having the public interest. Whether this law is having the public interest. ఇలా ఆలోచించడాన్ని ఏమనాలి? డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా. ఇట్ మీన్స్ the judiciary will be striking out arbitrariness. What is that? Arbitrariness. What is the meaning of arbitrariness? When you are using the law for your own purpose, in order to satisfy your political interest, in order to satisfy your personal whims and fancies, that is nothing but arbitrariness. మొన్న మధ్యన ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అండ్ ఒక సినిమా యాక్టర్ మధ్యన గొడవ జరిగింది, తెలుసా మీకు? తెలుసా? మీ పేరేంటి? డింపుల్ హయత్ అండ్ రాహుల్ హెగ్డే, వీళ్ళిద్దరి మధ్యన గొడవ జరిగింది. డింపుల్ హయత్ అలిగేషన్ ఏంటంటే, మా మధ్యన గొడవ జరిగిన తర్వాత నా వెహికల్కి దాదాపుగా ఒక 200 పైన ఛాలెంజ్ పడ్డాయి అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే డీసీపీ వాజ్ ద ట్రాఫిక్ డీసీపీ. అర్థమవుతుందా? చూడ్డానికి ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ హ్యాపెండ్ త్రూ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్ లా, కానీ ఫోకస్ పోలీసు వాళ్ళ ఫోకస్ అంతా దేనిపైంది? ఒకటే కార్ పైన ఉంది. అంటే అది ఆర్బిటరీనెస్సా కాదా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫెయిర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రీజనబుల్. ఈ పర్టికులర్ ప్రిన్సిపల్ని అప్లై చేస్తే ఏమనాలి? డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా. అర్థమవుతుందా? ఈ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా వల్ల ఎవరి హ్యాండ్స్ స్ట్రెంథెన్ అయిపోయినాయి? జ్యుడిషియరీ. జ్యుడిషియరీ స్టార్టెడ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ సూపర్ లెజిస్లేచర్. లెజిస్లేచర్కే లెజిస్లేచర్ లాగా మారిపోయింది జ్యుడిషియరీ. ఇట్ హ్యాస్ బోత్ ఫేసెస్, పాజిటివ్ ఫేస్ అండ్ నెగిటివ్ ఫేస్. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నా అంటే, కోర్ట్ హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్ ద ప్రొసీజరల్ ల్యాప్సెస్ ఆన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది లోవర్ కోర్ట్. ఏంటి ఆ ప్రొసీజరల్ ల్యాప్స్? వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజరల్ ల్యాప్స్ ఆన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది లోవర్ కోర్ట్ దట్ హ్యాస్ గివెన్ ద వర్డిక్ట్? ఇన్ దట్ వర్డిక్ట్ the reasons were not given. See, the rules of the justice have not been followed. మీ న్యూస్ పేపర్లోనే ఉంది, ఎక్కడో లేదు. The rules of the justice have not been followed. ఇక్కడ ఏమంటుంది చెప్పండి చూడండి కోర్టు. రైట్ టు రీజన్ ఈజ్ ఇన్ ఇండిస్పెన్సిబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సౌండ్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్. రైట్ టు రీజన్. నువ్వు ఏంటి అంత హెవీ పెనాల్టీ వేసినప్పుడు ఆ పెనాల్టీ వెనకాలన్న రీజన్స్ ఏంటని చెప్పే బాధ్యత లోవర్ కోర్టుకు ఉందా లేదా? జడ్జిమెంట్లో ఖచ్చితంగా ఉంది. ఎందుకు ఇచ్చావు ఈ వర్డిక్ట్, ఎందుకు ఇచ్చావు ఇంత సెంటెన్స్ అనే దానికి కోర్ట్ హ్యాస్ టు గివ్ ద రీజన్. బట్ కోర్ట్ టు గివ్ ద రీజన్ అంటే వాట్ ఈస్ దిస్? ఆర్బిటరీనెస్. ఏమనాలి దీన్ని? ఆర్బిటరీనెస్. అంటే ఆర్బిటరీనెస్ అంటే ఏంటి? ఇట్ అపియర్స్ దట్ కోర్ట్ హ్యాస్ యాక్టెడ్ ఇన్ ద బయాస్డ్ మేనర్. కోర్ట్ హ్యాస్ యాక్టెడ్ ఇన్ ద బయాస్డ్ మేనర్, అన్రీజనబుల్ మేనర్. సో దిస్ హ్యాస్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ బై సుప్రీం కోర్ట్. This has been identified by the Supreme Court. అంటే bias shall not be the method of functioning. Arbitrariness shall not be the method of functioning. So this has been clearly mentioned in various cases. S.N. Mukherjee versus Union of India, Supreme Court held that object underlying the rules of the natural justice is to prevent miscarriage of justice. చూడండి ఇక్కడ ఏమంటుంది కోర్టు? You have to follow what? Principles of the natural justice need to be followed. If there is no principles of the natural justice followed, definitely that is something which is called as arbitrariness. That is going against the spirit of the constitution. Constitution democracy ni nammutunda, arbitrariness nammutunda? Democracy ni. Constitution mundara em kavali? Reasonableness kavali, fairness kavali, alage just kavali, but not the arbitrariness. So idi Supreme Court cheppindi ee maata. Ee judgments meer ela vaadachu ante, when you are giving any argument against the defamation, you can also mention these kind of points. Okay, got my point? When you are talking about suppose the examiner asks you what is due process of law, he may be asking directly or indirectly also. In that case also you can mention this kind of case laws. Got my point? మొన్నటిసారి 2022 పేపర్లో అడిగాడు, వాట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషన్ మొరాలిటీ, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మొరాలిటీ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ది జ్యుడిషియల్ ప్రొనౌన్స్మెంట్స్ అని అడిగాడు. వాట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషన్ మొరాలిటీ? మొరాలిటీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మొరాలిటీ? Morality is something which distinguishes right from the wrong. What is right, what is wrong. That is called as morality. Ability to distinguish what is right and what is wrong. What is constitutional morality? In the perspective of the constitution, what is good and what is bad. Okay, arbitrariness is bad. Just reasonable and fairness is right. That is explained by S.N. Mukherjee versus Union of India. In that way you have to write the answer taking the example of these kind of judgments. Got my point? Right. Next, Santlal Gupta and others versus Modern Cooperative Group Housing Society Limited. So that a court is bound to give reasons for its conclusion. Court is bound to give reasons for its conclusion. So here also the court has identified
So taking the example of all these things, next important thing is Krishnaswamy versus Union of India. The court explained that reasons demonstrate how the mind of the maker was activated and actuated and their rational nexus and synthesis with the facts considered and conclusions have reached. అంటే a law executor ఎవరైతే ఉన్నారో how he has applied his law, that should be given in the judgment copy. అప్పుడే కదా ఫెయిర్గా ఓకే నేను ఈ తప్పు చేస్తే నాకు ఈ శిక్ష పడింది అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి లోవర్ కోర్ట్ డిడ్ నాట్ ఫాలో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దట్స్ ద రీజన్ వై సుప్రీం కోర్ట్ హెస్ స్టేట్ ద కన్విక్షన్ ఆఫ్ రాహుల్ గాంధీ. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కన్విక్షన్? కన్విక్షన్ అంటే ఏంటి? ఎస్, వెన్ ద గిల్ట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్విక్షన్. ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఇన్నోసెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ యాక్విటల్. అర్థమవుతుందా? రైట్. తర్వాత రాహుల్ గాంధీ హ్యాస్ బీన్ డిస్క్వాలిఫైడ్ అండర్ విచ్ యాక్ట్? ఇప్పుడు డిఫమేషన్ వచ్చింది, 2 years ఇంప్రిజన్మెంట్ వచ్చింది. రాగానే ఏం జరిగింది? he has been disqualified as a member of the Lok Sabha. How can he be disqualified in that manner? Which law governs all these things? Yes, we have 2 laws, RPA 1950, RPA 1951. Got my point? What is this RPA 1950? RPA 1950 talks about the structural part of the election. Structural part of the election means if the election are to be conducted, what is required? First of all, who are the voters? What are the constituencies? If these 2 things are dealt, is called as structural part. కర్రీ వండాలి, ఏం కావాలి? బౌల్ కావాలి, వెజిటేబుల్స్ కావాలి, అంతేనా కాదా? మిగతా అన్ని సెకండరీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as structural part. So that is dealt under RPA 1950. RPA 1951 deals with the procedural part of the election. What is that? Procedural part of the election. అంటే ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయాలంటే ఏ ప్రొసీజర్ని ఫాలో కావాలి? బికాస్ యు నో అండర్ ఆర్టికల్ 324 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్, ఓకే, హూస్ పవర్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్? ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ద పవర్ టు కండక్ట్ ద ఎలక్షన్స్, control the elections and superintend the elections. What is that? Tell me. Conducting the elections, controlling the elections and superintending the elections. But tell me, just these 3 terms can clearly explain what are the functions of the election commission? No, sir. No. Does it explain the machinery involved in the election? No. That is the reason why there is an article called Article 327 in the Constitution. Article 327. What does this Article 327 talk about? You know, this article says Parliament will be enacting the laws to define the powers of the election commission, to define the procedures in the elections, okay, to offer the solutions for the resolution of the disputes in the election. So all these are addressed in the form of RPA 1951 and RPA 1950. So especially the procedural part of the election is mentioned under which act? RPA 1951. Got my point? What is the procedural part of the election? First of all, you must identify the qualification of the candidates, disqualification of the candidates, administrative machinery involved in the election, like returning officer, presiding officer, observers, like that, okay. And apart from that, you must also define what are the powers of the election commission. You must also define what are the powers of the high court in adjudicating the disputes regarding the election of the MPs and MLAs. In the case of election disputes of president and vice president, who will be the adjudicator? Supreme Court. In the case of MLAs and MPs, High Court is the adjudicator. All these are mentioned under which act? 1951. Got my point? అర్థమైందా పాయింట్? తర్వాత ఇప్పుడు my question is whether the disqualifications and qualifications of MPs and MLAs have been mentioned in the constitution or not? Yes. Under which article the MPs qualifications have been mentioned? 84 says, especially in the case of Lok Sabha member, the minimum age must be 25 years, okay, and other qualifications will be decided according to the law, okay, and he must be the citizen of India anyway. In the case of Rajya Sabha, 30 years. Disqualifications are defined under article 1 or 2 of the constitution, okay. What are the disqualifications mentioned there? For example, office of profit, insolvency, unsound mind, okay, and what is that? Yes, defection is also there. Not only that, if you renounce your citizenship and take the citizenship of the other country, that will also be leading to the disqualification. The dual membership,
So these are the reasons why the person can be disqualified. In addition to these disqualifications, additional disqualification have been mentioned under which law? RPA 1951. The standard disqualifications are mentioned under Article 1 or 2. The variable disqualifications are mentioned under RPA 1951. Why these are mentioned under RPA 1951? Because as the society changes, the law can be changed easily, but not the constitution, because you need to follow special procedure. So the simple procedure can be followed in the case of ordinary law. That's why it can be easily amended time to time. There will be no problem associated with that. So hence we also mentioned the additional qualifications and additional disqualifications. Okay, the additional disqualifications apart from the constitution have been mentioned under section 8 of the Representation of People's Act. Okay, what is the purpose of section 8 of the Representation of People's Act? In order to prevent the criminals from entering into the politics. On those whom the criminal charges have been proved in the court of law, they shall not be permitted into the political system, because they will be polluting the system. Got my point? So for that reason section 8 is there. Got my point? Suppose if a person has been imprisoned with the penalty more than 2 years, for example, 2 years or more, he will be prohibited from contesting the elections for next 6 years. Okay, he will be suffering 2 years imprisonment. Apart from that, next 6 years he will be prohibited from entering into the politics. He can't contest from any seat. Okay, so this particular provision tried to prevent the criminals from coming into the political system. But you understand, there was section 8 class 4. Section 8 class 4. This section 8 class 4 initially permitted any politician on whom the criminal charges have been proved, okay, he can appeal to the higher court. If the higher court grants the stay, within how many months? Within 3 months, he will be getting the exemption from the imprisonment. He will be getting the exemption from the disqualification. Got my point? And politicians will be usually they were having the recourse to section 8 class 4 of the Representation of People's Act. But tell me, అంటే ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఒక వ్యక్తిని తీసుకెళ్ళి లోపల పెట్టి అరెస్ట్ చేస్తున్నావు అంటూ విండో ఓపెన్ చేసి పారిపోమంటున్నావు. యు ఆర్ క్లోజింగ్ ద డోర్ అండ్ యు ఆర్ ఓపెనింగ్ ద విండో టు get out of that room. Whether is any meaning for section 8? No. For that reason, in the case of Lily Thomas versus Union of India case, Supreme Court held that this section 8 class 4 is unconstitutional. Hence, there shall not be any relaxation for the politicians. So, even though you approach the High Court, even though the court gives the temporary stay, that cannot be the reason for the relief from the disqualification. That was section 8 class 4. Got my point? సో మీరు చూడండి, అందుకని క్రిమినలైజేషన్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ విత్ అట్మోస్ట్ సీరియస్నెస్. కానీ ఇక్కడ మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి మ్యాటర్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఎనీ పొలిటీషియన్ హ్యాస్ బీన్ కన్విక్టెడ్ ఇన్ దిస్ మేనర్, ఇన్ దీస్ సిల్లీ కేసెస్, వెరీ వెరీ నాన్ సీరియస్ కేసెస్, ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ ఇఫ్ హీ అట్రాక్ట్స్ ద మ్యాక్సిమం పెనాల్టీ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ కాన్సిక్వెన్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ హీ వెకేట్స్ హిస్ సీట్ unreasonably or unnecessarily, elections are being invited. The people are being deprived of the representation for the very silly reasons like this. Got my point? Ardhamautunda? That's the reason in 1980s itself, court, the Supreme Court in another case, I think the case is particular to Sudhakaran case, I think, you just check it. In that case, Supreme Court held that when we are giving the disqualification to concerned public representative on account of his conviction, that must be reasonable according to the crime he has committed. Because unnecessarily, if you disqualify the person, unnecessarily the elections will be invited. Got my point? ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు ఇంపార్టెంట్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి మన ముందు. One is whether defamation is constitutional. What is the legal validity of Lily Thomas versus Union of India case? Because Lily Thomas versus Union of India case gives a blanket immunity or blanket rule for every case not to get the relief from the court. These are two important cases. What is the first case? What is the first challenge? Constitutionality of the defamation. Supreme Court upheld the constitutionality of defamation in Subramanya Swamy versus Union of India case. In which case? Subramanya Swamy versus Union of India case.
In the Subramania Swamy versus Union of India case, Supreme Court has explained the defamation is very, very crucial in the democracy, because in the name of free speech and expression, you can't violate the dignity of the individual, thus affecting Article 21 of the Constitution. మనం ఈ సొసైటీలో ఎలా బతుకుతున్నామని అంటుందంటే సుప్రీం కోర్టు, అవర్ వెరీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈస్ డిపెండెంట్ అపాన్ ద పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ది అదర్స్. పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ది అదర్స్ అర్థమవుతుందా? ఇఫ్ అదర్స్ ఆర్ నాట్ పర్సీవింగ్ యూ ఇన్ ద రైట్ వే, విల్ యూ ఏబుల్ టు సిట్ ఇన్ ద క్లాస్? Will you be able to sit in the class? No. So that's why perception of others is also important. If the perception is based on the wrong facts, definitely what will happen? The image of the person will be dented and the person will be losing his dignity. So that's the reason why in respect of Article 21, defamation is reasonable. In the respect of Article 21, defamation is reasonable. This was the judgment of the Supreme Court. Got my point? So now the defamation is again under the discussion because of the Rahul Gandhi's case. Why? Because if you try to take the liberal democracy like USA, okay, or UK, even Sri Lanka also, in Sri Lanka also the defamation got decriminalized. There is no criminality with respect to defamation. But in India, still we are following this particular law. So now the question is whether the time has arrived to scrap the criminal defamation in the country, at least scrap the క్రిమినల్ డిఫమేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ. అయితే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే, చాలా సర్ప్రైజింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ సపోజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సివిల్ డిఫమేషన్, యూ జస్ట్ అండర్స్టాండ్, ఇఫ్ యూ స్పీక్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ ట్రూ, ఆర్ ఇఫ్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ ట్రూ ఆర్ వెరీ మచ్ ట్రూత్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద డిఫమేషన్ విల్ నాట్ బి అప్లికబుల్. The defamation is not, cannot be applicable. But in the case of criminal defamation, even some matter is true, when such thing is unnecessarily revealed to the public, then you will be attracting the criminal defamation. మరి పొలిటిక్స్లో ట్రూత్ మాట్లాడుకోవాలన్నా లేకపోతే అబద్ధాలు మాట్లాడుకోవాలా? ట్రూతే మాట్లాడుకోవాలి. మరి ట్రూత్ మాట్లాడుకుంటే అది క్రిమినల్ డిఫమేషన్ దారి తీస్తే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద టాపిక్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ టుడే. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్. ఇక్కడ అర్థమైందా అన్ని పాయింట్స్ క్లియర్గా? Did you get to know? Okay, what is defamation? What is RPA? What are the principles of the natural justice? What is Menaka Gandhi case? This Menaka Gandhi case was indirectly asked in the examination 2023 prelims. What is the meaning of due process of law? Following principles of the natural justice, fair application of law, procedure established by law. In this way, options were given. Few aspirants have identified fair application of law is correct. But is it only fairness? No. Examination questions ila adutaru. There will not be a single answer for any question. You need to assign the relative weightage for the various options. What is the right option here? Principles of the natural justice. Got my point? Yes. So this is what the... Sir, in that particular case, Supreme Court defined what is due process of law. Yes. It supported. It supported the due process of law. For the first time in Indian judicial history, Supreme Court to Menaka Gandhi case, the first time it has invoked the doctrine of due process of law, which is not there in the constitution. Okay, this is what very, very landmark thing, because in the constituent assembly there was a discussion. What was the discussion pertaining to, whether Article 21 should be dealing with procedure established by law or due process of law. Then one of the members, and even Ambedkar himself has defended, under Article 21, we shall not be placing due process of law. If we place this particular due process of law under Article 21, we are overpowering the judiciary. Purposefully they have placed the procedure established by law. But why Supreme Court has invoked this kind of Brahmastra? Why? Because the situation is bad. In the name of democracy, they are cooking the laws which may suit their political purpose and imposing on the people. Democracy should be followed both in the spirit as well as the procedure. Avuna kada? Very spirit of the democracy must be fairness and reasonable and just. If any law is not JFR, definitely that law has to be striked out. Ardhamaitunda? Right. So next one is data protection bill. Tell me, what is the basis for this data protection? Why the parliament is so interested to make a law on the data protection? It deals with right to privacy. Yes, it deals with the right to privacy. What is the privacy? What is the meaning of privacy? Privacy ante enti?
keeping any matter with you unrevealed. Keeping any matter with you unrevealed. You will not be interested to reveal a matter which is private in nature. Which is private in nature. ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే there is a clear difference between privacy, secrecy. Privacy and secrecy. What is the meaning of secrecy? Holding the matter unrevealed. That can be dangerous to the society also. That can be dangerous to the society, that may not be harmful to the society. Secrecy is a very, very generic term. Secrecy is very, very generic term. Suppose if I have a weapon with me, if I am not revealing that I am having weapon with me, that can be secrecy. Got my point? Even something which is not harmful, that is also coming under the secrecy. But privacy is such a right of the individual not to disclose any matter that is clearly connected to him, which is not harmful to the society. That is called as privacy. Got my point? Right. So why privacy is so important? Because you understand, ఇక్కడ మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే we have to understand one thing. What is that? In Khadak Singh versus, because ఎందుకు నేను సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్స్ ఎందుకు ఇంత ఫ్రీక్వెంట్గా రిఫర్ చేస్తున్నానంటే, who is the interpreter of the constitution? Supreme Court. We can't interpret the constitution according to our taste and preference. Okay, we have to take the views of the court and we have to take it as a law. Okay, we can't take our personal opinion as the opinion of the constitution. We have to take the interpretation of the judiciary as the basis for the opinions of the individuals. So that's why we need to depend upon the Supreme Court judgments. The case is Khadak Singh versus Khadak an gaadu, R should be pronounced as D. Okay, Khadak Singh versus State of Uttar Pradesh. Khadak Singh versus State of Uttar Pradesh. తెలుసా ఈ కేసు మీకు? Do you know what is Khadak Singh case? What happened in this particular Khadak Singh case? Khadak Singh is a dacoit. He is a dacoit. He indulges in the dacoity. What is the duty of the state? Arresting him, producing him in the court of law, and helping the person should get the punishment. But the state has failed to produce proper evidence against this person. Okay, and what police have done, they have made a picket out of his house. They were tracing the visitors to his home. In the midnight, police will go and knock whether the person is there in the home or not. They try to know his financial and other transactions with other people in the society. Okay, in the midnight, police go and knock the door. CA sir is coming, asking you to come to the police station. Come to the police station. Now tell me, what is happening? His freedom and liberty is being curtailed by the police. Then he has approached the Supreme Court. And approached the Supreme Court has claimed that, sir, have the right to what? Privacy. Right to privacy. But whether Supreme Court has agreed with this Khadak Singh? No. It simply held that under the concept of Indian Constitution, there is no such right called as right to privacy. But in this case, a very, very important remark the court has made. What is that remark? The court held that right to dignity is a part of the individual right. Right to dignity. Indaka cheppanu kada, right to life is something which is not equal to the animal like existence. Okay, animal laga batikedi human life kaadu. Human life is identified with certain dignity, certain levels of dignity. So police going and knocking the door in the midnight, tell me, does it appeal good to the dignity of the individual? No. So hence Supreme Court held that right to dignity is a part of his fundamental right, but not right to privacy. There is no concept under the Indian Constitution. It was the opinion of the court. అర్థమవుతుందా? రైట్. తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ జడ్జ్మెంట్. వాట్ ఈస్ దట్? వాట్ ఈస్ దట్ జడ్జ్మెంట్? ఎంపీ శర్మ వర్సెస్ సతీష్ చంద్ర. MP Sharma versus Satish Chandra. In this case, what happened? MP Sharma and Satish Chandra. This Satish Chandra was a representative of Dalmia Group of Industries. This was the case happened in 1950s. Okay, and what happened? This officer has directly gone to his home. In the name of seizing the official document, he has taken the private documents along with him.
Got my point? Official documents means these are the documents which are connected to financial misappropriations. Private documents means which have no relations with the scam that is alleged on the Dalmia group of industries. Got my point? Then he has approached the court, stated that, sir, officer has taken the official files, no problem, my personal files are also taken by the officer. Please protect me under the right to privacy. Because taking my private document is something which is nothing but violation of the right to privacy. Then court has held that no concept of right to privacy. Got my point? Thereafter, there was another important case, that is PUCL versus Union of India case. PUCL versus Union of India case. What is PUCL versus Union of India case? You know, PUCL means it's an NGO, People Union for Civil Liberties versus Union of India case. 1997. This case is 1997, very latest case compared to other cases. In this case, what happened? Chandrasekhar government, the previous governments, okay, there are many governments during that period. One of the governments had started tapping the phones of the politicians. What is that? Phone tapping. Phone tapping. Why? How can you make the phone tapping? Means he says procedure established by law. Which law talks about? Indian Telegraph Act of 1885. Indian Telegraph Act of 1885. Under which section are you having the power? Section 5. Section 5. But under the same section 5, it was mentioned that the government has to frame the rules. How the phone tapping should be carried out. అర్థమవుతుందా? నీ దగ్గర ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్వి, నీ దగ్గర వెపన్ ఉంది, ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ఎప్పుడు యూజ్ చేయద్దని పోలీస్ ఆఫీసర్కి రూల్స్ ఉంటాయా? ఉంటాయి. అలాగే when the phone tapping is required, when it is not required, okay, that is to be defined under section 5 and in the name of rules and regulations. Who has to frame the rules and regulations? Government has to frame the rules and regulations. Government purposefully did not make any rules, and the case being heard by the court, and court held that we are giving the directions how this section 5 has to be implemented అని ఒక కొన్ని సేఫ్ గార్డ్స్ ఇచ్చిందనమాట కోర్టు. ఏమని అంటే, if any immediate action is required, if there is any involvement of the public safety, if you want to protect the public safety, there must be procedure to be followed. At least a officer in the rank of joint secretary must be recording the reasons why the phone tapping is required in this case. Okay, and every record must be kept properly. Records must be properly stored and preserved for the future references. Okay, this particular judgment was given in which case? PUCL versus Union of India. On the other hand, court also interestingly held that right to privacy is fundamental right. Right to privacy is fundamental right. In certain classes of cases, court held that right to privacy is not fundamental right. In certain classes of case, Sudhakar versus state of Tamil Nadu, in various other cases, what Supreme Court has held, Rajagopal versus state of Tamil Nadu, the court held right to privacy is also fundamental right. ఇప్పుడు ఆలోచించండి, కొన్ని బెంచెస్ ఏం చెప్తున్నాయి? రైట్ టు ప్రైవసీ ఈజ్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఉంటున్నాయి. కొన్ని బెంచెస్ ఏముంటున్నాయి? నాట్ ఫండమెంటల్ రైట్. బట్ విచ్ వన్ ఈజ్ ప్రివేల్డ్? నాట్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఈజ్ ప్రివేల్డ్. Why not fundamental right is prevailed? Because in both cases, MP Sharma case as well as Kadak Singh case, the bench size was very, very larger. One is 8-membered bench, another is a 6-membered bench. Whereas the bench size of PUCL and Rajagopal versus state of Tamil Nadu, bench size was very, very smaller. So which judgment will be prevailing? The bench which is having the larger size will be prevailing over the bench with the smaller size. Are you able to understand? That's the reason why in the latest case, that is Puttaswamy versus Union of India case of 2017. This is the case which is so landmark. Why it is so landmark? Because first of all, in this case, the size of the bench is 9-judge bench. 9-judge bench. So similarly, if you try to compare the previous judges benches and this bench, which bench size is very much larger? Puttaswamy bench size is very much larger. Okay. What is the fact in this particular case? It is a case related to Aadhaar. What is that? Aadhaar. What is Aadhaar? It is 12-digit identification number. Okay. And these digits will be associated with the information of the individual. Two kinds of the information will be collected as a part of the Aadhaar. One is biometric information, one is
biometric information, and second one is demographic information. Demographic information and biometric information. Demographic information talk about the age, gender, okay, name of the individual, caste, religion, etc. Biometric information is something where you are capturing the iris, the scan of the palm and hand, okay, and also facial scan, okay, iris scan, facial scan, and as well as scan of the fingerprints. All these are collected and they are stored in the central servers, okay. Now tell me, if this data is leaked to the private sector, will it be good or bad? Bad. Why it is bad? There is a chance that your identity may be copied. What is your identity mark? Iris scan, facial scan, and fingerprints. If these are copied, if these are cloned, I can do any crime. I can do any crime in the name of the innocent person, So that's why it is so dangerous. Okay, just because it is very good for the good governance, you can't compromise the safety and liberty of the individual. ఇదివరకు మీ ఇంటికి మీ గురించి తెలుసుకోవాలంటే టెక్నాలజీ లేనప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, ఈడీ వాళ్ళు నాతో మాట్లాడకుండానే, నా గురించి తెలుసుకోకుండానే తెలుసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? పెగాసస్ తెలుసా మీకు? యూజింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఎంటైర్ అసలు నా గురించి ఏదైనా ఈడీలో ఉన్న ఆఫీసర్ కానీ లేదా రాలో ఉన్న ఆఫీసర్ నా గురించి తెలుసుకోవాలంటే జస్ట్ ఊరికే తెలుసుకుంటాడు. అంటే మీరు ఆలోచించండి, వితౌట్ ద నాలెడ్జ్ సంబడీ ఈజ్ అబ్జర్వింగ్ యూ, is observing you. అంటే there is a surveillance on the individual. If you are being surveilled by somebody, can you say that you are enjoying the liberty? No. Liberty means you should be able to enjoy your freedom without any other interference. But somebody is watching you and at the same time you are doing your activities. Something you can feel something very much threatened or fearful. That is not called as liberty. Got my point? So the allegation of Puttaswamy, who was the judge, one of the retired judges of the High Court of Karnataka, he said that Aadhaar project is unconstitutional. Why? Because it is violating right to privacy. Number one. Number two, it is also violating the rights of the people, where welfare schemes are fundamental rights. What is that? Welfare schemes are fundamental. It is his claim. Why? Because when you are putting the condition or placing the condition of Aadhaar in order to avail the benefits from the state, simply you are depriving the person to have an access to the welfare schemes given by the government. If the people are not able to get the access to the welfare schemes, definitely the people are not able to enjoy the dignified life. So simply, which is called as violation of your rights, fundamental rights. So this question was placed in front of the judiciary. So what is the priority of large and small bench? Why some cases have large bench and while other are having the smaller benches? Because it depends upon the question they are examining. If they are examining very bigger question and which was already decided by the previous benches, you need to constitute larger bench. అర్థమవుతుందా? గోలక్నాథ్ కేస్ అండ్ కేశవానంద భారతి కేస్. గోలక్నాథ్ కేసులో ఏం చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు? పార్లమెంట్ హ్యాస్ నో పవర్ టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పింది. ఓకే, దాన్ని ఎవరు కరెక్ట్ చేశారు? కేశవానంద భారతి కేసు జడ్జ్ స్ట్రెంత్ ఎంత తెలుసా? బెంచ్ స్ట్రెంత్ 13 జడ్జ్ బెంచ్, వెరీ లార్జర్. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇష్యూ దే విల్ బి కన్స్టిట్యూటింగ్ ద బెంచెస్. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, దెన్ ఇన్ దిస్ కేస్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ అప్హెల్డ్ ఆధార్. Aadhaar has been upheld by the Supreme Court. But at the same time, Supreme Court also given the relief to Puttaswamy, stating that right to privacy is fundamental right. Right to privacy is fundamental right, which cannot be violable, which cannot be alienable, okay, which cannot be taken away, except with the due procedure. Okay, right. So you must understand here, right to privacy is fundamental right. So it means the state shall not be taking the personal information from the individual without his consent. For example, there may be certain things which fall under the matter of privacy but not secrecy alone. What is that? Your opinion on marriage. Okay,
your preference to a particular gender, your sexual orientation, or your general views regarding your bodily integrity. These are all the matters which fall under the concept of right to privacy. This cannot be revealed. But another question comes here, because in the Indian context, the fundamental rights are qualified in nature. Whenever there is a requirement, state can encroach upon the or regulate your fundamental rights. In the same case, Supreme Court has given a test, okay, when the privacy can be violated. The privacy can be violated by means of procedure established by law. But satisfying three conditions. What are the three conditions? There must be purpose, and there must be, what is that, there must be a nexus, or there must be proportionality. There must be purpose, there must be a nexus, there must be proportionality. Purpose means there must be a reason why you are, violating the right of the individual, why you are controlling the right of the individual. There must be a nexus between what? Purpose and objective. Okay. Objective means the end result. What is that? End result. Why are you violating that particular right of the individual? So there must be relationship between the goal you are trying to attain and what is the reason you are promoting. Okay. And lastly, it is proportionality. Proportionality means there must be a matching reason. Suppose ఇందాక క్లాస్లో ఎవరైనా నిద్రపోతే వాళ్ళపైన లైట్ పనిష్మెంట్ తీసుకోవాలా, హెవీ పనిష్మెంట్ తీసుకోవాలా? లైట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ as proportionality. Okay. So in this way there must be goal, or there must be need, and there must be proportionality. దీని ఏమనొచ్చు? పర్పస్ ఏమనొచ్చు? గోల్ అనొచ్చు. నెక్సస్ ఏమనొచ్చు? నీడ్ అనొచ్చు. ఓకే. తర్వాత ప్రపోర్షనాలిటీ అంటే దట్ ఈస్ వాట్ ద మ్యాచింగ్ రీజన్ బిట్వీన్ ద action the state has taken. So in this way the state can violate the fundamental rights of the individual according to the procedure established by law. Ante right to privacy is not completely absolute right, rather it is a qualified right, and the state has the power to regulate that right according to the reasons of just, reasonable and fair processes. Okay, right. What is that procedure you have to follow? This is a 3-factor test you have to apply. Got my point? అంటే నువ్వు చేసే చట్టంలో ఎలా ఉండాలి? ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఉండాలని చెప్పేసి ఎవరు చెప్పారు? సుప్రీం కోర్ట్. అకార్డింగ్లీ వాట్ ద స్టేట్ హ్యాస్ టు డూ? స్టేట్ హ్యాస్ టు బ్రింగ్ ఏ లా. వాట్ ఈస్ దట్? ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా. దట్స్ ద రీజన్ వై ద స్టేట్ ఈస్ బ్రింగింగ్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్. This data protection bill will clearly mention how an individual data is protected. Especially in the digital era, especially in this particular technology era or connected world, there is a more chance for the data breaches. మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, ఒకసారి ఏదైనా లోన్ అప్లికేషన్ అని ఒకసారి గూగుల్లో టైప్ చేయండి. ఏమవుతుంది? మీకు ఇమ్మీడియట్గా దెర్ విల్ బి ఫ్లడ్ ఆఫ్ కాల్స్. అంటే నువ్వు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని ఎవరికో అమ్మేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? మీకు కాల్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. అర్థమవుతుందా? ఇన్ ద సోషల్ మీడియా ఆల్సో యూ షేర్ మెనీ థింగ్స్. ఈ సోషల్ మీడియాలో మీ ప్రొఫైల్స్ని వాచ్ చేసేటువంటి కంపెనీస్ కూడా ఉంటాయి. మీ టేస్ట్, మీ ప్రిఫరెన్సెస్ని అనలైజ్ చేసి దే విల్ ప్రిపేర్ ఏ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ దిస్ సొసైటీ అండ్ దే విల్ బి ట్రయింగ్ టు సెలెక్టివ్లీ అడ్వర్టైజ్ ద థింగ్స్. ఇదంతా కూడా ఏంటి? డేటా బ్రీచ్. Okay, so that's why you need to regulate the private sector and public sector from not indulging in the data breaches. Both private sector or public sector, they can collect the data from the individual only with his consent. The permission of the individual is very, very important. Okay, and this right to privacy also involves right to be forgotten. Example చూడండి, నేను గూగుల్లో టైప్ చేసా ఏమని అంటే లోన్ రిక్వైర్మెంట్, పర్సనల్ లోన్ అని టైప్ చేశాను. దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాస్ బీన్ డిసెమినేటెడ్ అక్రాస్ వేరియస్ యాక్టర్స్, వేరియస్ బ్యాంకర్స్. వన్ డే ఐ ఫీల్ దట్ ఐ డోంట్ రిక్వైర్ పర్సనల్ లోన్.
whatever queries I have been made in the social media or in the digital platform, all this must be erased. All this must be erased. That is nothing but right to be forgotten. Right to be forgotten. The data shall not be remained in the database of any company. That must be erased from their memory. That must be erased from their memory because the data pertains to myself. That is nothing but right to be forgotten. Got my point? So this law has certain important provisions how to ensure the protection of the privacy. How to ensure the protection of the privacy. See the provisions here. So this personal data protection bill, the law will require companies to clearly mention to the users what data are being collected and what they are being used for. Okay, what is that? Companies required to clearly mention. Clear ga cheppali enduku data తీసుకుంటున్నాం and where the data will be utilized. Okay, in other words, it is taking care of your privacy. It is taking care of your privacy, and no company can use the data cheating the consumer. Okay, and secondly, users will get the right to delete, modify their personal data. Right to delete or modify their personal data. Okay, and entities failing to protect the user data may face penalty up to how much? 250 crore per violation. 250 crore per violation. So hefty penalties are waiting for the private sector whoever violate the privacy. And the bill proposes a creation of Data Protection Board of India. What is that? Data Protection Board. Okay, అయితే ఇక్కడ బాగా అర్థం చేసుకోండి, ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టేట్ యొక్క డ్యూటీ ఏం చెప్పండి? అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద స్టేట్? వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద స్టేట్? చెప్పండి ఏమేమి ఉంటాయి? ఓకే, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది లైఫ్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్. అయితే మీరు బ్రాడ్గా చూస్తే స్టేట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ సర్టెన్ డ్యూటీస్. ఓకే, ఏంటంటే తెలుసా? రెగ్యులేటరీ ఫంక్షన్స్ అండ్ డెవలప్మెంటల్ ఫంక్షన్స్. State will be having certain important duties. What are those? Regulatory functions and developmental functions. Developmental functions ante enti? Assisting the poor people. That is under the concept of the welfare state. That is what the welfare state. Okay, you must try to protect and provide the protection to people of all the sections, where the state will be working for the well-being of every section in the society in terms of political dimensions, social dimensions and economic dimensions. అందుకని ఆర్టికల్ 38 చెప్తుంది, ఏం చెప్తుంది? You have to create a social order where the people must be having political justice, social justice and economic justice. So rendering the people political, social and economic justice is nothing but, what is that? Welfare. So it means the state has the welfare functions. So these are the three important functions. చెప్పండి ఏంటండి? Regulatory functions, developmental functions and welfare functions. Developmental function means making some incremental changes in the life of the people by means of creating employment opportunities, education opportunities, okay, roads, buildings, infrastructure. This all comes under the development. Welfare means hand holding the poor people. Okay, at least you must ensure nobody shall be sleeping with the hunger stomach. Okay, nobody shall be sleeping with the hunger. That is nothing but welfare. The disability must be assisted. The elderly people must be assisted. Elderly people must be assisted. Where this has been mentioned in the constitution? Article, what is that? 41 of the constitution. Right to work, right to assistance in the case of disability, right to assistance in the case of disabilities. The state has to assist in the name of pension, in the name of social security. Got my point? In this way, this is all developmental functions and welfare function. Third important function is regulatory function. What is that? Regulatory function. Regulatory function means the state will be acting as a regulator, okay, where it will be defining the decent standard of living in the society. Decent standard of living in the society. Got my point? ఇవాళ మనం ఇంత ఈజీగా ఆన్లైన్లో మనం బ్రాడ్కాస్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నాం అంటే కారణం ఏంటి? టెక్నాలజీ. ఈ టెక్నాలజీ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? ప్రైవేట్ సెక్టార్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఆఫ్ కోర్స్ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉంది నామినల్, ఓకే, ఎయిర్టెల్, జియో లేదంటే బ్రాడ్బ్యాండ్ నెట్వర్క్ ఇలాంటివి అన్నీ కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. మరి ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా పనిచేయడానికి ఉన్న వ్యవస్థ ఏంటి? ట్రాయ్, టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. బ్యాంక్లో నువ్వు ఎంత డబ్బులు ఇస్తే అన్ని డబ్బులు కనిపిస్తున్నాయి రోజు. దానికి కారణం ఎవరు? ఆర్బీఐ. అది కూడా ఏంటి? రెగ్యులేటర్. అర్థమవుతుందా? తర్వాత ఇన్సూరెన్స్, నీ క్లెయిమ్స్ అన్ని కాపాడేది ఎవరు? ఐఆర్డిఏ.
ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ. అంటే ప్రతి సెక్టార్లో ఏం కనిపిస్తుంది, ఒక రెగ్యులేటర్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఈ రెగ్యులేటర్స్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు? గవర్నమెంట్ క్రియేట్ చేస్తుందా, లెజిస్లేచరా? లెజిస్లేచర్ ఈస్ క్రియేటింగ్. హూ ఈస్ క్రియేటింగ్? లెజిస్లేచర్ ఈస్ క్రియేటింగ్. అర్థమవుతుందా? దట్ రెగ్యులేటర్ విల్ బి రెగ్యులేటింగ్ బోత్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్. పబ్లిక్ సెక్టర్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RBI, it is a regulator. This RBI regulates only private sector? No, even public sector banks will also come under the regulatory ambit of the RBI. So hence the regulators are established by the legislation. The regulators are established by the legislation. And these regulators, how do the regulators function? Will they function according to the whims and fancies of the government or according to the intention of the legislature? Intention of the legislature. నేనేమంటున్నా అంటే legislature is the creation of constitution and regulator is the creation of legislature. అర్థమవుతుందా? మీరు ఎప్పుడన్నా దుర్గామాత విగ్రహాన్ని చూసారా? ఆమెకి ఎన్ని చేతులు ఉంటాయి? చాలా చేతులు ఉంటాయి. ఓకే, అలాగే లెజిస్లేచర్ కూడా బోల్డ్ అని చేతులు ఉంటాయి. వీటిని అన్నింటిని ఏమనాలి? రెగ్యులేటర్స్ అనాలి. రెగ్యులేటర్స్ హ్యావ్ టు ఫంక్షన్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్. ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్. ఇప్పుడు పబ్లిక్ బ్యాంక్స్ ఓనర్ ఎవరు? గవర్నమెంట్. మరి గవర్నమెంట్ RBIని అడిగే, నువ్వు ప్లీజ్ నువ్వు లీనియంట్గా ఉండు పబ్లిక్ బ్యాంక్స్ పైన, స్ట్రిక్ట్గా ఉండు ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ మీద అని చెప్పగలుగుతుందా? గవర్నమెంట్ చెప్పలేదు. ఎందుకంటే RBI హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ గైడ్లైన్స్ అకార్డింగ్ టు ద లా. దే హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ టు ద ప్రెసిడెంట్. Yearly they have to file the reports regarding the functioning and they have to recommend the changes also. అంటే ఏంటి, మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటి? Regulators will be answerable to the legislature. Regulators will be answerable to the legislature. Government is answerable to the legislature. So it means regulators have to function independently or dependently? Independently. ఇండియాలో ఎందుకు ఫుడ్ క్వాలిటీ ఇంత సబ్స్టాండర్డ్గా ఉంది అంటే ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అండ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ. అమెరికాలో ఫుడ్ సేఫ్టీ ఎందుకు బాగుందంటే FDA ఈజ్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ. FDA అంటే ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇండియాలో ఉండేది ఏంటి? ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. ఇండియాలో తాగే కూల్ డ్రింక్కి అమెరికాలో తాగే కూల్ డ్రింక్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇండియాలో తాగే బిస్లరీ వాటర్కి అమెరికాలో తాగే బిస్లరీ వాటర్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇండియాలో వాడే బిస్లరీ వాటర్ చాలా పవిత్రమైన నీళ్ళు అనుకుంటాం మనం, దానిలో పెస్టిసైడ్ రెసిడ్యూస్ కూడా కనిపించినాయి. Sometimes you can come across even the pesticide residues in the mineral water. Who has failed here? Regulator had failed. అర్థమవుతుందా? This particular data protection also try to provide creation of Data Protection Board of India. Creation of Data Protection Board of India. What is this? Regulator. This regulator will be managing the issues pertaining to the privacy and data protection in the country. ఒకసారి ఆలోచించండి. ఇప్పుడు ఈ రెగ్యులేటర్ గవర్నమెంట్కి ప్రోగా ఉండాలా, న్యూట్రల్గా ఉండాలా? న్యూట్రల్గా ఉండాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ నౌ. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ స్ట్రైక్స్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ 43A of IT Act దట్ రిక్వైర్స్ కంపెనీస్ విచ్ మిస్హ్యాండిల్ దట్ యూజర్ డేటా టు కంపెన్సేట్ ద యూజర్స్. ఇది ఎందుకు స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసిందంటే, ఒకసారి డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ వచ్చిన తర్వాత ఈ సెక్షన్కి అవసరం ఉందా? ఇక దెర్ ఈస్ నో యూటిలిటీ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్ వేర్ ద కంపెనీ విల్ బీ టేకింగ్ యాక్షన్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ది IT Act of 2000, Information Technology Act of 2000. So now this section has no utility now because we are bringing very big legislation defining various aspects of the data protection in the country. Hence there is no utility of this particular section. Next important చూడండి, many facets of implementation will be prescribed via gazette notification at the larger stage. అంటే government will be having the power to notify what are the additional requirement of regulation. What are the additional requirement of regulation? మీకు ఈ విషయం పైన అవగాహన ఉందా? ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సబార్డినేట్ లెజిస్లేషన్? తెలుసా మీకు? ఈ ఐడియా ఉందా? వాట్ ఈస్ డెలిగేటెడ్ లెజిస్లేషన్? డూ యూ హ్యావ్ ఐడియా? టెల్ మీ వాట్ ఈస్ డెలిగేటెడ్ లెజిస్లేషన్. The functions of legislature shall be delegated to other institutions like executive. Because legislature makes a law which is very much skeleton in nature, which is so abstract in nature. It is not clearly mentioning about the requirement of the law, how the law is implemented. That has to be supplemented by the executive in the form of rules and regulations. For example, చూడండి, Environment Protection Act of 1986. This is to be enforced in the form of Solid Waste Management Rules of 2016. అర్థమవుతుందా? అంటే you are taking the source of power from the act and you are performing the functions according to the rules. And that's why it is called as subordinate legislation.
Subordinate means what? Because the power is given by the legislature to the executive. Executive is nothing but subordinate to the legislature. Okay, or the officials involved in the executive functions like IAS officer, these are nothing but subordinates. So they are making the rules. And it is also called delegated legislation. Delegation means what? What is the meaning of delegation? Delegation means ఇక్కడ రెండు ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఉంటాయి. డెలిగేషన్ వర్సెస్ డివల్యూషన్. డెలిగేషన్ వర్సెస్ డివల్యూషన్. డెలిగేషన్ మీన్స్ temporary transfer of power to the lower authorities and final accountability to the is vested with the person who has delegated. Suppose you are a district collector. District collector చాలా ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. హీ ఈజ్ సో బిజీ ఆఫీసర్. మరి తన బర్డెన్ ఎవరితో షేర్ చేసుకోవాలి? జాయింట్ కలెక్టర్. జాయింట్ కలెక్టర్. To the joint collector he will be delegating certain functions to the joint collector. Okay, but what must be delegated is not written in the law. It is according to your trust on the joint collector. You feel this joint collector is able to do this function also, then you will be giving such function. Suppose in case of failure of the joint collector, who is held answerable? District collector is answerable. What is that activity? That is called as delegation. Devolution means what? If a power is transferred on a permanent basis, power is transferred on permanent basis in the name of law. In the name of law. For example, తీసుకోండి, పంచాయతీ రాజ్ institutions and urban local governments. They have their powers under 11th schedule and 12th schedule of the constitution. In the 11th schedule of the constitution, what has been mentioned? 29 subjects have been mentioned pertaining to the panchayat raj institutions. Okay, in the 12th schedule 18 functions have been mentioned pertaining to the municipal bodies. But how many functions can be given to the local bodies? It is at discretion of the state legislature. Discretion of the state legislature. State legislature will define which function can be transferred. So tell me whether is something which is defined legally or not legally. When something defined legally, that is nothing but permanent transfer of powers. That comes under the devolution. That comes under the devolution. Okay, this gazette notification, the prescription of the rules later in the gazette notification is nothing but it is delegated legislation. So executive has the liberty to define any other regulation required with respect to the data protection bill. అర్థమవుతుందా ఇక్కడ? Yes. But you understand ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎగ్జెంప్షన్స్. ఏమంటున్నాం? ఎగ్జెంప్షన్స్. ఇప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించండి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ నెగటివ్ ఇన్ నేచర్ ఆర్ పాజిటివ్ ఇన్ నేచర్? చెప్పండి, మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించి చెప్పండి. నెగటివ్ ఇన్ నేచర్. Fundamental rights are negative rights. Fundamental rights are negative rights. Why they are called as negative rights? They are granted against the state. They are granted against the state. మీరు ఇప్పుడు ఒకసారి బ్రాడ్ థీమ్ చూడండి ఫండమెంటల్ రైట్స్లో. ఆర్టికల్ 14 చూడండి. నో పర్సన్ షెల్ బి డినైడ్ విత్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది లా ఆర్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా. నో పర్సన్, నో అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ ఉంది. అర్థమవుతుందా? 15 చూడండి, నో డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ప్లేసెస్. 16 చూడండి, నో డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది రైట్స్ మీరు చూస్తే నెగటివ్ కనోటేషన్ ఉందా, పాజిటివ్ కనోటేషన్ ఉందా? నెగటివ్ కనోటేషన్ ఉంది. అంటే ఎవ్రీ ఫండమెంటల్ రైట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు రెస్ట్రిక్ట్ ద స్టేట్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ సంథింగ్. వై? బికాస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ బిలీవ్స్ స్టేట్ ఈస్ సో మాస్కులైన్ ఇన్ నేచర్, ఇండివిజువల్స్ ఆర్ సో వీక్ ఇన్ నేచర్. So whom should it be protecting? Individuals or state? Individuals. So that's the reason why we have the fundamental rights. Got my point? Similarly, you also take the example of Article 21. What does it talk about? Right and liberty of a person cannot be taken away except according to the procedure established by law. And by default, what you have to observe is right to life and liberty cannot be suspended by the state. If it so suspends, what must be there? Law must be there. That is procedure established by law must be there. Is it a positive right or negative right? Negative right. Is it negative right? State cannot take your right except in certain situations. బస్లో పోతున్నారు మీరు, దిగేటప్పుడు ఎలా దిగాలి? ఆ మెయిన్ డోర్ నుంచి దిగాలి. మీరు హీరోలాగా ఫీల్ అయిపోయి ఆ గ్లాస్ డోర్ని బ్రేక్ చేసుకొని దూకుతారా? బస్లో ఏముంటుంది? డోంట్ బ్రేక్ దిస్ పర్టికులర్ విండో ఎక్సెప్ట్ ఇన్ సిచ్యువేషన్. అంటే అది పాజిటివ్ రైటా, నెగిటివ్ రైటా? నెగిటివ్ రైట్, బికాస్ ద రైట్ ఈస్ కమింగ్ విత్ సర్టెన్ restrictions and such restriction is imposed on the passenger. Here you are imposing the restrictions on the government. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి, ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ మస్ట్ బి ప్రొటెక్టింగ్ ద ఇండివిజువల్ ఓన్లీ అగేన్స్ట్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్, ఆల్సో అగేన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్, బికాస్ రైట్ టు ప్రైవసీ ఈజ్ నెగటివ్ రైట్, బట్ దే మేడ్ ఇట్ as a positive right.
where they are giving so much leverage to the state to encroach into the privacy of the individual. అసలు పుట్టస్వామి జడ్జిమెంటే ఏంటి? స్టేట్ ఓవర్ స్టెప్ అవుతుంది, స్టేట్ని కంట్రోల్ చేయమంటే ఈ బిల్ ఏం చేస్తుంది? స్టేట్కి ఎగ్జంప్షన్ ఇస్తుంది. ఎవరిని కంట్రోల్ చేస్తుంది? ప్రైవేట్ సెక్టార్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. చూడండి ఎంత పెనాల్టీ చూడండి, 250 crore. అంటే ప్రభుత్వం డేటా లీక్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్తారు, ప్రైవేట్ సెక్టర్ డేటా లీక్ చేస్తే దట్ ఈస్ వయలేషన్ అంటారు. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్. అందుకే చూడండి, బిల్ ప్రొవైడ్స్ ఏ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎగ్జంప్షన్స్ ఫర్ ద స్టేట్ అండ్ ఇట్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటాలిటీస్. ఇది చాలా పెద్ద వర్డ్ ఇది, స్టేట్ అండ్ ఇట్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటాలిటీస్. ఓకే, మళ్ళీ మనం ఆర్టికల్ 12కి వెళ్ళాలి. వాట్ ఈజ్ స్టేట్? ఎస్, మనకి క్లియర్గా డెఫినేషన్ ఉంది. స్టేట్ అంటే యూనియన్ పార్లమెంట్, యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్, స్టేట్ లెజిస్లేచర్, స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్, లోకల్ బాడీస్ అండ్ అదర్ అథారిటీస్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రొవిజన్ ఏంటంటే లోకల్ బాడీస్ అండ్ అదర్ అథారిటీస్ అండర్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇలా మనకు క్లియర్ డిమార్కేషన్ ఉంది. ఇన్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ 12, whether university is state, whether Hyderabad Metro Rail Limited is state, whether Railway Board is state, whether Electricity Board is state, హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ లిమిటెడ్ లేకపోతే ఎల్ఐన్టీ తీసుకోండి. పోనీ మిమ్మల్ని మీరు స్టేషన్కి వెళ్తే ఎల్ఐన్టీ వాళ్ళు అడ్డుకున్నారు మిమ్మల్ని, మీరు ఎక్కొద్దు అని చెప్పేసి, ఎందుకంటే మీరు బ్లాక్ కలర్ షర్ట్ వేసుకున్నారని చెప్పి, మాకు నచ్చలేదు, మాకు సెంటిమెంట్, బ్లాక్ వేసుకోదు ఈరోజు అని చెప్పేసి. ఓకే, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడ్డుకున్నది ఎవరు? ప్రైవేట్ పర్సన్. ఈ ప్రైవేట్ పర్సన్ వెదర్ హీ కమ్స్ అండర్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ అండర్ ఆర్టికల్ 12. అర్థమైందని అడిగిన క్వశ్చన్. ఆర్టికల్ 12లో జ్యుడిషియరీ గురించి మెన్షన్ చేశారా? నేను ఇందాక ఇచ్చిన డెఫినేషన్లో జ్యుడిషియరీ ఉందా? లేదు. మరి జ్యుడిషియరీ స్టేటా కాదా? అర్థమవుతుందా? దట్స్ ద రీజన్ వై జ్యుడిషియరీ హెస్ డిఫైన్డ్ వాట్ ఈస్ స్టేట్ ఇన్ వేరియస్ కేసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓం ప్రకాష్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్, Khalid Mujib versus Union of India case, Supreme Court has given a clear definition what constitutes the state. State అంటే ఆర్టికల్ 12లో ఉన్నవి మాత్రమే స్టేట్ కాదు. అందుకని మన కాన్స్టిట్యూషన్ మేకర్స్ తెలివిగా ఏం చేశారు? అదర్ అథారిటీస్ అని అక్కడ పెట్టారనమాట. అదర్ అథారిటీస్ అంటే ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసేది గవర్నమెంటే, కానీ గవర్నమెంట్ మే నాట్ బి డైరెక్ట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ యూ ఎవ్రీ టైమ్. Sometimes on behalf of the government, some private sector may be regulating your life. Got my point? Suppose Hyderabad Metro Rail Limited, and suppose you take this L&T. It is a private sector company, but still it has a direct connection with your fundamental rights, and it is acting as an instrumentality of the state. It is acting as an instrument in the hands of the state. State అనుకున్నది మన దగ్గర కెపాసిటీ సరిపోదు ఈ మెట్రోని మెయింటైన్ చేయాలంటే, ఎల్ఐన్టీ లాంటి ఒక మంచి ప్రైవేట్ కంపెనీ కావాలని చెప్పేసి ఎల్ఐన్టీని యూజ్ చేసి చేస్తుంది. ఒక డాక్టర్ సర్జరీ చేస్తాడు, ఎట్లా చేస్తాడు? ఇన్స్ట్రుమెంట్తో చేస్తాడు. ఇఫ్ ద సర్జరీ గోస్ రాంగ్, వెదర్ డాక్టర్ షేర్స్ ద గిల్ట్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ షేర్స్ ద గిల్ట్? డాక్టర్ షేర్స్ ద గిల్ట్. నువ్వు ఎందుకు ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ చూజ్ చేసుకున్నావు అని అడుగుతారు. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ కూడా స్టేట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎనీథింగ్ that can be done by the private sector also. Private sector must be considered as the instrument. అందుకనే చూడండి, GMR state ఎందుకు? it is having the monopoly. If any company enjoys a monopoly, that is also called as state. If any agency is a result of law, it is a creation of the law, that is also called as state. University is a creation of Universities Act, it is also state. అంటే అర్థమవుతుందా? స్టేట్ పరిధిలోకి ఏమేమి వచ్చినాయి చెప్పండి? ప్రైవేట్ సెక్టర్ వచ్చింది, పబ్లిక్ సెక్టర్ వచ్చింది, కమర్షియల్ ఏజెన్సీస్ కూడా వస్తాయి. ఈవెన్ కమర్షియల్ ఏజెన్సీస్ లైక్ ONGC, బ్యాంక్స్, దే ఆల్సో కమ్ అండర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్. అంటే స్టేట్ ఇవ్వాల్సిన సర్వీసెస్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. స్టేట్ ఇవ్వాల్సిన సర్వీసెస్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? స్టాట్యూటరీ బాడీస్ ఇస్తున్నాయి. కాబట్టి ఎవ్రీ ఫెయిల్యూర్ ఆన్ పార్ట్ ఆఫ్ దీస్ కంపెనీస్ కెన్ బి పర్సీవ్డ్ యాజ్ అ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ది స్టేట్. సో హెన్స్ ఈవెన్ దీస్ బాడీస్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ స్టేట్. అర్థమవుతుందా? ఎస్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటున్నారు చూడండి, స్టేట్ అండ్ ఇట్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటాలిటీస్. ఇన్స్ట్రుమెంటాలిటీ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఓకే. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, పర్సనల్ డాటా కెన్ బి ప్రాసెస్డ్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది సావరెనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఫర్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఎనీ ఆబ్లిగేషన్ అండర్ లా. అంటే the government is taking a blanket immunity where every activity will be justified in the name of sovereignty, integrity, security of the state. ప్రతి దానికి ఇదే చెప్తారు. అంటే మీరు ఆలోచించండి,
ఎవరికి అగెనిస్ట్గానైతే మీ రైట్ ప్రొటెక్ట్ కావాలనో వాళ్ళకి అగెనిస్ట్ రైట్ ఏం చేస్తుంది ఎన్ఫోర్స్ అవ్వట్లేదు. ఇట్ ఈస్ సెలెక్టివ్లీ ఎన్ఫోర్స్డ్ ఓన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ప్రైవేట్ సెక్టర్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద డేంజరస్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద డేంజరస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది యాక్ట్. ఇప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించండి, మొన్న రీసెంట్గా ఎలక్షన్ కమిషన్ పైన సుప్రీంకోర్టులో ఒక జడ్జిమెంట్ వచ్చింది, గుర్తుందా మీకు? అంటే మీరు ఐ థింక్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ మైట్ నాట్ బీ అవేర్ ఆఫ్ దట్. ఏంటంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ మెంబర్స్ని అపాయింట్ చేసేది ఎవరు? ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆన్ హూజ్ అడ్వైస్ హీ విల్ బీ అపాయింటింగ్? ఆన్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ది Prime Minister and Council of Ministers. Naturally, you understand whether Prime Minister and Council of Ministers appointing a political person or political person? Political person, because those who are politically favorable, I have more tendency to appoint such person. నేను ఏమనుకుంటా, నా చేతిలో ఉండే పర్సన్ని అపాయింట్ చేయాలనుకుంటా. కానీ సుప్రీంకోర్టు రీసెంట్లీ గివెన్ ఎ వర్డిక్ట్ దట్ దేర్ మస్ట్ బి ఎ ప్రాపర్ సెలెక్షన్ ప్రొసీజర్ యాజ్ ఫర్ as the members of the election commission is concerned. ఎందుకంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ is the watchdog of the democracy. If this watchdog favoring any particular political party, the very meaning and essence of free and fair elections will be disturbed in the country. Got my point? So what is that body should to be selecting that members of the election commission? Chief Justice of India, Prime Minister and Leader of Opposition must be forming a committee. That committee must be selecting the names for the Election Commission of India. Enduku? In order to ensure the independence of the Election Commission. ఈ మెంబర్స్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఎలక్షన్ కమిషన్ మెంబర్ ఇండిపెండెంట్గా ఉంటారని మనం అనుకుంటాం. దట్ ఈస్ వాట్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ కూడా ఈ డేటా ప్రొటెక్షన్ బోర్డు ఎలా ఉండాలి? డిపెండెంట్గా ఉండాలా, ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలా? ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి. హూ హ్యాస్ టు సెలెక్ట్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ది డేటా ప్రొటెక్షన్ బోర్డ్? గవర్నమెంట్ అలోన్ ఆర్ విత్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ ఏజెన్సీస్, జుడిషియరీ అండ్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్, విత్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ అదర్ యాక్టర్స్? Otherwise, what will happen? The data protection board may be taking the decisions which are favorable to the government. Who has to enforce this data protection law? This is the one, Data Protection Board of India. The RBI ఎలా అయితే మనకు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్కి ఉందో, కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలా అయితే మనకు ఇండియాలో కాంపిటీషన్ రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఉందో, IRDA ఎలా అయితే మనకు ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఉందో, అలాగే మనకు అలాంటి రెగ్యులేటర్ ఎవరు? డేటా ప్రొటెక్షన్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా. This Data Protection Board of India must be regulating the data management in the country, and it has to find the fault with the government also whenever something goes wrong with the government. But tell me, does it have the spine to ask the question? Unda? No, it is so pliable. Enduku pliable ga untadante all the members are appointed in the Data Protection Board by the government itself. And a very purpose chudandi, okatemo you are giving too much lenient treatment to the state, and you are creating a body which is nothing but a puppet in the hands of the government. So the very objective of the very spirit of the Puttaswamy judgment has been defeated by the Data Protection Bill. అర్థమవుతుందా? సో ఇలా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. Why the law requires the firms to disclose the users, the identity of the firms to which the data would be entrusted, they are explicitly exempted from disclosing the sharing such data in the case of lawful interception of data. అంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎలా అయితే డేటా తీసుకుంటే దాని రీజన్ చెప్పాలో, లా ఏజెన్సీస్, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ డు నాట్ రిక్వైర్ టు గివ్ ద డేటా. ఫ్యామిలీ మ్యాన్ వెబ్ సిరీస్ చూసారా? హ్యావ్ యూ వాచ్ దిస్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ వెబ్ సిరీస్? ఇన్ దట్ ద హీరో హోల్డ్స్ ఎ మొబైల్. If he wants to read all the messages in the mobiles of the vicinity, he can press a button, he can see all the messages, all the videos, all the pictures of the other mobiles. What is that called? Interception of data. Interception of data. అంటే నేను ఒక IB ఆఫీసర్ని, నేను హ్యాపీగా ఇదే సొసైటీలో ఉంటున్నా, నాకు టైంపాస్ కాలేదు, ఒకటి చాలా సీరియస్గా ఫోన్ చూస్తున్నాడు, వీడు ఏం చూస్తున్నాడని తెలుసుకోవాలంటే నేను చేయొచ్చు, ఐ కెన్ యూజ్ దట్ ఇంటర్వ్యూ. మనం ఏమనుకుంటాం? ఏదో కామన్గా ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడని మనం అనుకుంటాం. తన ఫోన్ తను చూసుకుంటున్నాడు, నా ఫోన్ నేను చూసుకుంటున్నాను అనుకుంటాం. మీకు తెలియదు వాడు నీ ఫోన్ చూస్తున్నాడని. అర్థమవుతుందా? సో ఇవన్నీ కూడా ఈ లా అనేది అడ్రస్ చేయట్లేదు. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ హై హ్యాండెడ్నెస్ టు ద స్టేట్. ఓకే, స్టేట్ ఈస్ బికమింగ్ ద బిగ్గెస్ట్ వయలేటర్ ఆఫ్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ వాట్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్. వాట్ ఈస్ ఢిల్లీ? ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నట్టు, ఇవన్నీ డిబేట్లో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ న్యూస్లో ఉన్నాయి, గమనించారా? ఎస్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ద ఢిల్లీ సర్వీసెస్ బిల్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఢిల్లీ సర్వీసెస్ బిల్. ఓకే, మనం బ్రీఫ్గా చెప్పుకుందాం. ఏదైనా రిమైనింగ్ టాపిక్ ఉంటే నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్కి కూడా కంటిన్యూ చేస్తాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఢిల్లీ సర్వీసెస్ బిల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టేట్స్ వర్సెస్ యూనియన్ టెరిటరీస్? ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్, నేను ఏ వెబ్సైట్ ఫాలో కాను ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్. IAS వెబ్సైట్లు బోల్డ్ అన్ని, UPSC వెబ్సైట్స్ ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంటాయి. మై అబ్జర్వేషన్ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద న్యూస్ పేపర్. అరే ఎందుకు సార్, చదువుకొని వస్తే ఏమవుతుంది, అది మాకు యూజ్ అవుతుంది కదా అని అనొచ్చు. అర్థమవుతుందా?
I shall not be carried away with the opinion of the others, because UPSC is sourcing the questions directly from the newspaper. You must be habituating yourself in order to think in the original manner. మీకు ఒరిజినల్ థింకింగ్ ఉండాలి. యూ షుడ్ నాట్ బారో యువర్ క్రిటికల్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ అదర్స్, అట్లీస్ట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. అట్లీస్ట్ ఈ ప్రిపరేటరీ స్టేజ్లోనైనా మీరు న్యూస్ని న్యూస్ లాగా చదవాలి. యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ విత్ ద జిఎస్. యూ హ్యావ్ టు మేక్ దట్ జెన్యూన్ ఎక్సర్సైజ్. మీరు ఏమనుకోవాలి, అసలు ఏ వెబ్సైట్లు లేవు, ఏ మెటీరియల్ లేదు మార్కెట్లో, నేనే చదువుతున్నాను చదువుకోండి. అప్పుడు దెన్ యూ విల్ కమ్ టు ఎ స్టేజ్ వేర్ యూ కెన్ టేక్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద అదర్ సోర్సెస్ ఆల్సో. What must be the primary sources for you at this juncture? Newspaper, classroom teaching, and also government websites. These must be your original sources. ఎప్పుడో ఒకసారి ఏదైనా మీనింగ్ ఏదైనా కోసం అంటే సెర్చ్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. కానీ మీ యొక్క డిపెండెన్స్ ప్రైమరీగా ఈ 3 సోర్సెస్ పైన ఉండాలి. నేను నిజంగా గ్యారంటీ చేస్తున్నా, మీరు ఈ ఒరిజినల్ వర్క్ చేయండి, 100% మీరు ఎమర్జ్ అవుతారు సక్సెస్ఫుల్గా. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ UTs and states. UTs and states. Suppose if I allege that, if I claim that Indian constitution is asymmetric federalism. Indian constitution follows asymmetric federalism. Is it true or false? True. Why it is true? Exactly. It means in the scheme of the constitution there is no equitable distribution of powers between the center and states and across all the states. Certain states are given more autonomy, certain states are given lesser autonomy, and certain regions are given complete control over the, are completely directly controlled by the central government. Okay? For example, UTs are directly administered by the central government. Okay? And states like Arunachal Pradesh, Nagaland, where the law and order will be controlled by the governor. States will not be having the power, that is Chief Minister and Council of Ministers will not have the power. In the case of Vidarbha and Marathwada region of Maharashtra, they are regulated under Article 371 of the Constitution, where developmental boards will be constituted. Till the recent times, Article 370 was there, which provides autonomy to the Jammu and Kashmir. మన దేశంలో ఏ స్టేట్లో కూడా డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ లేదు, ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. ఇలాంటి అనామలీస్ ఉన్నాయి కాబట్టే మనం ఏమంటున్నాం, వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ as a asymmetric federalism. Okay, the asymmetric relations are clearly seen in the form of demarcation between the UTs and the states. UTs are the regions which are directly controlled by the central government. States are the regions which are having the autonomy. నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా, సెక్యులరిజం, ఫెడరలిజం అండ్ సోషలిజం, ఈ 3 ఐడియాలజీస్లో ఒక కామన్ థీమ్ ఉంది. Please identify the common theme. There is a common thread across these 3 terminologies or ideologies: secularism, federalism and socialism. ఏంటి చెప్పండి? ఈక్వాలిటీ. అవునా కదా? ఈక్వాలిటీ is a common thread. State and center are treated equally. That is nothing but federalism, because you are giving certain subjects and you are giving some other subject to the central government. Central government cannot intervene into the subjects of states. States shall not entertain with the subjects of the central government. In other words, you are creating separate spheres of administration for both of these 2 governments. It is nothing but equality. Okay? You are treating every religion equal. That is called secularism. The very objective of the socialism to attain the equality in the society. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో దట్స్ వై దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద కామన్ అండ్ అండర్లైన్ థీమ్. ఓకే, ఇక్కడ కాపేద్దాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈ బిల్ గురించి డిస్కస్ చేసి మిగతాయి కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా? అర్థమైందా? థ్యాంక్ యూ.